That can be explained based on the resonance. Phenol is strongly acidic when compared to alcohols because phenol have more dissociation constant when compared to alcohols. Next, phenol reacts with bromine in the presence of carbon disulfide or carbon tetrachloride, forming a mixture of orthobromophenol and parabromophenol. Phenol can also react with bromine water. Here the product is 2,4,6 tribromophenol, which is a white PPT, which is indicated by change in the color of bromine, that is bromine color is decolorized. The next reaction is reaction with dilute nitric acid. Phenol reacts with dilute nitric acid, forming a mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol. You may be wondering that why only ortho and para derivatives are obtained. To understand this, you should know the orienting influence or directive influence. Since the phenol containing OH group, which is electron releasing group, ring activating group, ortho-para orienting group, therefore the incoming second and third electrophile will be directed to ortho and para position only. Because the OH group increases electron density at ortho and para position, thereby the second and third electrophile will be directed to ortho and para position. So therefore, all substitution product of phenol, you will be getting ortho and para derivatives. The next reaction is reaction with concentrated nitric acid. You will get a very important product called 2,4,6 trinitrophenol, which is commonly called as nitric acid. The next reaction is reaction with carbon dioxide in the presence of NaOH. When phenol or sodium phenate is treated with carbon dioxide in the presence of NaOH under 6 to 7 atmospheric pressure at a temperature of 140 degrees Celsius, you will get sodium salicylate, which upon acidification you will get salicylic acid. Remember, this is a named reaction called Kolbe's reaction. Dear students, you all know that all named reactions are very important in organic chemistry. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನೇಮಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೇಮಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. Kolbe's reaction is also a named reaction. Another named reaction is Riemann-Tiemann reaction, where phenol or sodium phenate is treated with chloroform trichloromethane in the presence of NaOH. You get salicylaldehyde ಅಥವಾ orthohydroxybenzaldehyde. This is called a Riemann-Tiemann reaction. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ಫಿನಾಲ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ Riemann-Tiemann reaction. ಇವೆರಡು ಕೂಡ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಾದ ಮೇಲೆ phenol can undergo hydrogenation. When phenol is treated with hydrogen in the presence of nickel as a catalyst, you will get all the 3 pi bonds getting added with hydrogen molecule. You will get cyclohexanol as a product. Another most important property of phenol is coupling reactions. Reaction with aminobenzene, reaction with diazonium salts. So supposing if you react phenol with diazonium salt like benzene diazonium chloride, you will get
an azo dye which is orange red in color or orange in color. So these are the important properties of phenol. These are the important properties of phenol. Supposing if you concentrate on all these points, definitely you are able to crack all the questions which comes under phenols. Dear students, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಥರ್ಸ್. ಈಥರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ROR'. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಹಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ಬೋತ್ ದ ಹಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಈಥರ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಈಥರ್. If both the ಹಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಈಥರ್. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಈಥರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೀಥೈಲ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಈಥರ್. ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಒಂದು ಈಥೈಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಒಂದು ಫಿನೈಲ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಈಥರ್. ಸೊ ಈಥರ್ಸ್ generally organic compounds containing oxygen where two alkyl or aryl ಅಥವಾ alkyl and aryl ಅಥವಾ alkyl and or alkyl are connected or linked through oxygen atom. So this is called as ether linkage. Ether linkage. Now let us see the few important methods of preparation of ethers. The first and foremost is Williamson's ether synthesis. This is very important. Since it is a naming reaction, you will get questions based on this. So when sodium alkoxide is made to react with alkyl halide, you will get ether, and this reaction is called as Williamson's ether synthesis. The second method, when alkyl halide is heated with dry silver oxide, you will get ether. My dear students, you must be very, very cautious here. Supposing if it is moist Ag2O, you will not get ether, instead you will get alcohols. So you must read question thoroughly, then you have to go and attend the question. Supposing if it is dry silver, you get ether. Supposing if it is moist silver oxide, you will get alcohols. Don't forget it. Next, let us move on to the properties of ethers. There are only few properties are to be dealt in your syllabus. First one is reaction with halogens like chlorine. The reaction take place in dark and cold condition. Substitution take place on either side of ether linkage. That means one or more hydrogen atom present on either side of oxygen atom getting replaced by or substituted by halogen atom. So this is happening in a dark condition at low temperature. Supposing if it is exposed to the sunlight, then we can expect all the hydrogen atoms getting replaced or substituted by halogen atom. Then second property, reaction with oxygen. Remember, ethers when exposed to air or oxygen, they give you peroxides. And these peroxides are generally explosives. That is why while distilling ether during purification, you must be able to remove peroxide formed first, then you have to distill it. Otherwise, it may lead to explosion. So formation of peroxides responsible for explosion. The next most important property is ethers reaction with hydrogen halide like hydrogen iodide. Ethers react with hydrogen iodide forming a mixture of alcohol and iodoalkane. So this is possible only when you take little amount or limited amount of hydrogen iodide. That means if you take limited amount of hydrogen iodide, you will get a mixture of alcohol and iodoalkane. Supposing if it is excess of HI taken, then you get only iodoalkane or alkyl iodide only. There is no question of formation of alcohols. My dear students, in this question, the most complicated part is if you have unsymmetric ethers. Supposing if you have unsymmetric ethers, then the prediction of product is different. Suppose on one side you have methyl group, on the other side of oxygen, if you have primary or secondary
groups, alkyl groups. Then on reaction with HI, you will get methyl iodide and alcohol. Supposing if it is methyl on one side and tertiary alkyl group on the other side, then upon treating with HI, you get tertiary alkyl iodide and methyl alcohol. This should be kept in mind. This is very, very important. If it is simple ether or symmetric ether, no issue. If you take HI and react with ether, if it is simple ether, you get a mixture of both ethyl alcohol here and ethyl iodide in this case. Supposing on one side of ether linkage, if it is methyl group, on the other side if it is primary or secondary alkyl group, then the smaller chain alkyl group will be converted into haloalkane. Secondly, supposing if on one side you have methyl group, on the other side you have tertiary alkyl group, then the tertiary alkyl group converts into haloalkane. So this should be kept in mind. The question is, what about in case of aromatic ethers like anisole or methyl phenyl ether? So in case of aromatic ethers, there is no doubt on reaction with HI, you will get phenol and alkyl iodide. If you remember all this concept, you can really do well all the questions which comes from ethers. Next, we'll discuss about some model questions which comes under alcohols, phenols and ethers. So how the questions are going to arise and how to deal with these questions, what are the basic concepts to be applied, so we'll see from now. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈಥರ್ನ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್, ಈಥರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್, ಈಥರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ which were appeared in previous years and some most common questions. The first question, general formula of primary alcohol is. General formula of primary alcohol is. ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ನ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ CHOH, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ COH, where carbon is attached to three different alkyl group. Option C CH2OH, where this is attached to one R group, and this is an alkene derivative. Obviously ನಾವು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ alcohols in which the OH group is attached to a primary carbon. This is a primary carbon. Primary carbon ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A carbon which in turn attached to only one carbon atom, or only one other carbon atom is called primary carbon atom. Or CH2OH is a primary alcoholic group. CHOH is secondary. COH is a tertiary alcoholic group. ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಥನಾಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿ ಬೈ. ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮೊದಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಥೀನ್ ಆರ್ ಎಥಿಲೀನ್. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿ ಡನ್ ಬೈ hydration of alkenes catalyzed by protons or acids. Second one, fermentation of carbohydrates. ಇವೆರಡೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ.
Next question, which enzyme convert glucose and fructose, that is both glucose and fructose into ethanol? ಯಾವ ಎಂಜೈಮು ಗ್ಲೂಕೋಸು ಮತ್ತು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಎಥನಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಇಂಟು ಎಥನಾಲ್? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಯಾಸ್ಟೇಸ್, ಇನ್ವರ್ಟೇಸ್, ಝೈಮೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲ್ಟೇಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೊಲಾಸಿಸಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಎಂಜೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಟೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಝೈಮೇಸ್. ದ ಎಂಜೈಮ್ ಇನ್ವರ್ಟೇಸ್ hydrolyzes sucrose into glucose and fructose, whereas the enzyme zymase oxidizes or converts glucose and fructose into alcohol. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ the enzyme which is responsible for conversion of glucose and fructose into alcohol is zymase. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, both zymase and invertase are produced by yeast. Both zymase and invertase are produced by the yeast. Diastase is an enzyme which is used to hydrolyze the starch. ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಗ್ರೈನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಈ ಡಯಾಸ್ಟೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ನ ಜನರಲಿ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಬಾರ್ಲಿ. ಸೊ ಜರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಬಾರ್ಲಿಯಿಂದ ಡಯಾಸ್ಟೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ವರ್ಟೇಸ್, ಝೈಮೇಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಝೈಮೇಸ್. ಸೊ ಝೈಮೇಸ್ ಈಸ್ ಅ ಎಂಜೈಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ conversion of glucose and fructose into ethanol. Dear students, let us see the next question. The ionization constant of phenol is higher than that of ethanol because there are 4 options given here. Phenoxide ion is stronger than ethoxide ion. Phenoxide ion is stronger base than ethoxide ion. Second option, phenoxide ion is stabilized through delocalization. Third option, phenoxide ion is less stable than ethoxide ion. Option D, phenoxide ion is bulkier than ethoxide ion. Dear students, ನಾವು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫೀನಾಲ್ಸ್. ಫೀನಾಲ್ಸ್ನ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು Ka ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10⁻⁻10, ವೆರಾಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ದು 10⁻⁻16 ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೈಯರ್ ದ Ka ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಹೈಯರ್ ದ Ka ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದ Ka ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ವೈ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್? ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಫಿನಾಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಯನೈಸೇಷನ್, forming phenoxide ion and H plus ion. So phenoxide ion so formed undergo resonance stabilization due to delocalization of electron present on the oxide or oxygen, and therefore phenoxide ion is more stable than phenol. When we compare the stability of phenoxide ion with alkoxide ion formed upon ionization of alcohol, definitely phenoxide ion or phenate ion is more stable due to resonance stabilization. Therefore phenols are strongly acidic when compared to alcohols. So basic concept itkondo ee question ge answer hudukta horatre, first option, phenoxide ion is stronger base than ethoxide ion. Phenoxide ion is stabilized through delocalization. Next option, phenoxide ion is less stable than ethoxide ion. Next option, phenoxide ion is bulkier than ethoxide ion. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್.
phenoxide ion is stabilized through resonance or delocalization. Next question, methyl alcohol is industrially prepared by the action of. ಅಂದರೆ ಮೀಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ನು ಬೈ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ CO ಅಂಡ್ H2. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ನು ಬೈ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ ಎಥನಾಲ್. ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ನು ಫ್ರಮ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಪನೋನ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ನು ಫ್ರಮ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಮೀಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ is manufactured industrially on large scale by using water gas. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್. So from water gas, methanol is manufactured industrially. From water gas, methanol is manufactured industrially. Carbon monoxide and hydrogen na equimolar mixture na in presence of oxides of copper, oxides of zinc and oxides of chromium under temperature of almost 523 Kelvin under pressure of almost 200 atmospheric pressure maintain ಮಾಡಿದ್ರೆ you get methanol. So this is industrial method of preparation of methanol or methyl alcohol. So option A should be the correct option. Methyl alcohol is industrially produced by the action of option A, carbon monoxide and hydrogen, nothing but equimolar mixture of hydrogen and carbon monoxide, other way called as water gas. The next question, primary alcohols or 1-degree alcohols can be obtained from the reaction of RMGX or Grignard reagent with. Primary alcohols can be obtained by the reaction of Grignard reagent RMGX with. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ನ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 carbon dioxide, option number 2 formaldehyde or methanol, option number C acetaldehyde or ethanol, and option D is water. Dear students, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, primary alcohols can be obtained from Grignard reagents by reacting with formaldehyde. So formaldehyde on reaction with Grignard reagent, you get an addition product which upon hydrolysis gives primary alcohol. Basic ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೀಟೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಎನಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಕೀಟೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ upon reaction with Grignard reagent, you get an adduct called addition product which upon hydrolysis gives you primary alcohols. So primary alcohols can be obtained from the reaction of Grignard reagent with formaldehyde. So formaldehyde is the correct answer. Let us discuss next question. Benzyl alcohol is obtained from benzaldehyde is. ಅಂದರೆ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡಿಂದ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಿಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಕ್ಯಾನಿಜರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಕೋಲ್ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಹುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ಯಾನಿಜರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ is a characteristic properties of aldehydes containing no alpha hydrogen atoms. Alpha carbon ಮೇಲೆ hydrogen atoms ಇರಬಾರ್ದು, aldehyde ಆಗಿರಬೇಕು.
if such aldehyde is treated with strong base like NaOH, the reaction which undergo is called as Cannizzaro reaction. So Cannizzaro reaction is a characteristic of benzaldehyde and formaldehyde according to your syllabus, as per your syllabus. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ benzaldehyde is a aldehyde which do not contain alpha hydrogen atom. So therefore it undergo Cannizzaro reaction forming a mixture of alcohol and sodium salt of fatty acid. So benzaldehyde upon Cannizzaro reaction forms benzyl alcohol and sodium benzoate. So therefore option B should be correct one. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನೈಡ್ರಸ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಈ ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಇಲ್ಲಿ alcohols is the first option, second option amines, third option diethyl ether, and last option is acetic acid. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ alcohols are distinguished by using Lucas reagent. Alcoholsಗೆ Lucas reagent ಹಾಕಿದ್ರೆ nothing but a mixture of anhydrous zinc chloride and concentrated HCl. There is a formation of corresponding alkyl halide or haloalkane, which is a cause of turbidity during the reaction. If the turbidity appears immediately, it indicates the presence of tertiary alcohol. If the turbidity appears after 5 minutes, that it indicates the presence of secondary alcohol. If the turbidity appears only upon heating, or if the turbidity do not appears on cold condition or in cold condition, then it is said to be primary alcohol or 1 degree alcohol. So ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ Lucas reagent application ಏನು ಅಂತೇಳಿ. Lucas reagent generally used to test or used to differentiate primary, secondary and tertiary alcohol. So the option should be alcohols. So Lucas test is used for alcohols is the right option.